dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S British, Australian and Cambridge University joined together and conducts an examination checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. Same in TOEFL, American based examination checks your English levels. So the score which you get is useful for you to go abroad, that is to English speaking countries, and you can work there, you can study, and for visas and all the formalities, this score is very useful. So we have come here for the writing and speaking skill development class. So it's the Lingua Forum Dream Tech Publications, these essays. And coming here to the video number 128. So a topic would be given here in I.E.L.T.S task 2. There you may have a topic. Based on the topic you have to write for nearly 250 words. Not less than 250 words. And if you get a task in speaking, you have to speak for continuously for 2 minutes. And there will be a discussion between the examiner and you. So a topic is given like this. What's the topic? Just go through the topic very clearly, carefully. See here, somebody has given your school a large amount of money as a gift. Someone, say for example, an ex-student, an alumni means what, ex-student who has passed out. He became a very big businessman, he has a lot of money. So he gives almost 1 lakh rupee as a gift to the school. So how do you think the school could spend the money best? So 1 lakh the school has got as a gift. So you are a student people leader, you are just telling them how best the money could be used. So use specific reasons and examples to support your view. So you have to say the school should spend the money for stadium, school should buy computers, or school should buy books, or anything you can choose. But you have to say the reasons and examples why the school should spend the money for that purpose. So here the writer says that the school should spend money for deserving students, a scholarship. That would be the best idea, he says. See here how is he writing. So he has gone in for an introduction. In the introduction he says, presumably the gift involves a substantial sum of money. Of course, it definitely will be a money, maybe 1 lakh, 2 lakh or 3 lakh money. One good use for it would be to provide the nucleus of a scholarship fund. So nucleus of a scholarship fund means you can deposit the amount in a bank. And monthly interest, through the monthly interest, you can get a scholarship fund. See, for example, such a fund would yield benefits over a long period. So 10 years, 20 years, 30 years. For a long period, the amount, the interest which the fund gives will be useful. Every year, scholarship money could help 1 or more promising students to pursue higher level studies. So, in a class, if a student is getting good marks, he can be provided with the scholarship. In a class, a student is first time his family member, first time he is the graduate in a family. So those type of students, the scholarship can be used. So scholarship can be used for deserving students. So after that batch, next batch student, one of the student will be benefited. So here is a hypothetical example to illustrate. So he says with an example. So somebody gives a money, so that money can be kept in the bank and get a deposited, and by the interest which this fund provides, we can use it for making a student to study, a deserving student. So now coming here to the next paragraph, what he says is, imagine, he's saying,
It's an hypothetical example, so imagination is necessary. So imagine a student has shown exceptional talent in mathematics. So in a class, a student is very good in mathematics or foreign languages. Maybe he may be good in French or German or some other field of study, maybe physics, chemistry, biology, botany. In a class, a student is an expert. He's so specialized. He's so passionate about that subject, but comes from a family of modest income and cannot quite afford the tuition for college or university level studies. So this fellow is a poor fellow, but he is very good in that particular subject. He comes class first, but he is a very poor student. A scholarship may make the difference between attending college or remaining without a college degree. So this particular student is so interested in that particular subject, but he is unable to study because he is coming from a poor family. So he needs money. So money is needed to study. So what happens? Without money, he cannot get a degree. So what we have to do, could there be a more praiseworthy use for a gift of money than to help college-bound students who otherwise could not afford a college education? So this scholarship money can be used for the persons who are not able to study, able to understand. So it's very important. That's what's happening in many universities and colleges. There are scholarship funds which are used for the youngsters. Some may say that a gift of money should not be used to benefit only single individuals. So the problem here is scholarship fund. A college, somebody gives a money, 1 lakh or 2 lakh, it is deposited. Only one student is benefited or two students are benefited. So somebody says, no, the fund should be useful for all the students. Why only for one student? They may raise a question, but instead should be spent on something that will benefit all students equally. So somebody gives money, that money should be spent equally. Maybe it can be used as a library fund, maybe it can be used for gymnasium, maybe it can be used to construct a chapel, whatever it is, such as textbooks. The school can buy textbooks or computers for the classroom. According to this argument, using the money for a single student's benefit is unfair discrimination. Discrimination means what? You are showing partiality. Somebody gives the money and only one boy or girl is enjoying the scholarship amount. It is not good. The money should be spent to all the students. All the students should be benefited. Some may say the best response to this argument is to cite the principle of concentration. So you have to go in for the principle of concentration. The theory. What does the theory says? One gets the best results by concentrating one's resources on a certain promising student. So, see, in a class, generally one student or two students, they may get school first, they may get state first, they may get university first, the best student. So concentration of one particular student is most important to get result. That would not constitute discrimination. That is not bad. So in a class, they generally concentrate on one particular student to make him to get state level mark, school first. Because many or all students would be eligible for the scholarship even if only one student can actually receive it. So let us have like this. All the students are eligible for scholarship, but whoever gets the best mark will be given the scholarship. So that should be a criteria. So the argument of spending money for everybody, only that is good. That is a wrong policy. We have to go in for a principle of concentration where the particular student would be given, because all the students are eligible to get the scholarship, but only one or two are able to get it. So next, coming here to the final conclusion, a scholarship then is probably the best application of the money. So scholarship is the best way to spend the money. The school already has a budget for books, computers and other such needs. School already has a budget for buying books,
for buying computers, for sports activities. A large gift of money, by contrast, represents a rare opportunity to help deserving students and should be used to establish a scholarship for that purpose. So, school already has a budget for all other activities, but somebody gives a donation. Let that donated money be spent for scholarship, concentrating on one or two particular students to develop. To get the scholarship amount, every student is of course eligible, but only the deserving student gets it. So scholarship is the best way. Somebody somebody gives a gift, a huge amount of money to my school, then I would recommend that school should create a fund, and the fund money should be spent for deserving eligible students for a scholarship. Hope you are able to understand. That's what the writer says. Okay, now நண்பர்களே, IELTS TOEFL இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள். TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள். ரெண்டும் சர்வதேச அளவிலே நடத்தப்படுகிற ஆங்கில பரீட்சைகள். ஆங்கில பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கும் ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றலை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சைகளாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு பரீட்சைகளும் உலகம் முழுக்க நடக்கிறது. IELTS பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கம் மூன்றும் இணைத்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்கா அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இந்த பரீட்சைகள் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து உலகம் முழுக்க எங்கு வேண்டுமானாலும் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்லலாம், விசா பெறலாம், படிக்கலாம், வேலைக்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எழுதுவது மற்றும் பேசுவதனுடைய வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம், பப்ளிக் டீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக கட்டுரைகளை பார்க்கிறோம். இங்கே வீடியோ நம்பர் 128க்கு வந்திருக்கிறோம். அப்போ IELTS பரீட்சையின் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்வார்கள். குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே அந்த கட்டுரையை வரைய வேண்டும், எழுத வேண்டும். அதே மாதிரி பேசும் பொழுது ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்பை பாருங்கள். Someone has given your school a large amount of money as a gift. நீ பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டிருக்கிறாய், கற்பனை பண்ணி பார். நீ படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கு யாரோ ஒருவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொகையை அன்பளிப்பாக அளிக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். How do you think the school could spend the money best? அந்த பள்ளிக்கூடம் அந்த பணத்தை வைத்து எப்படி சிறப்பாக செலவு செய்ய வேண்டும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. யாரோ ஒருவர் பணம் கொடுக்கிறார் உன் பள்ளிக்கு, அந்த பணத்தை வைத்து பள்ளி என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு லைப்ரரி கட்ட வேண்டும், அல்லது புஸ்தகங்கள் வாங்க வேண்டும், கம்ப்யூட்டர் வாங்க வேண்டும், விளையாட்டு மைதானம், விளையாட்டு பொருட்கள் வாங்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லி அது எதற்காக செய்ய வேண்டும், அது நல்லதா கெட்டதா, அதனுடைய பலன்கள் என்ன என்று உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு. ஸோ இந்த எழுத்தாளர் எங்கே வருகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது, ப்ரெசியூமபிளி என்றால் என்ன? நிச்சயமாக நாம் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ளலாம். The gift involves a substantial amount of money. பரிசு பணமாக பள்ளிக்கு கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது பெரிய தொகையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். 1 லட்சம் 2 லட்சமாக இருக்க வேண்டும். One good use for it would be to provide the nucleus of a scholarship fund. அந்த பணத்தை வைத்து மூலதனமாக, ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்ட் என்றால் என்ன? படிப்பதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு படிப்பிற்கான ஒரு தொகை. ஸ்காலர் என்றால் என்ன? அறிவாளி. ஷிப் என்றால் என்ன? அறிவாளிகளை உண்டாக்கக்கூடிய ஃபண்ட் என்றால் பணம். அப்போ அறிவாளிகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கூட்டு தொகையாக, டெபாசிட்டாக வங்கியிலே வைக்க வேண்டும். Such a fund would yield benefits over a long period. அதை போன்ற ஒரு வைப்பு நிதி நீண்ட காலத்திற்கு 10, 20, 30, 40, 50, 100 ஆண்டுகளுக்கு கூட அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வட்டியின் மூலமாக பல நன்மைகள் பெறுவார்கள் மாணவர்கள். Every year scholarship money could help one or more promising students to pursue higher level studies. அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு மாணவனை, பல மாணவர்களை மேல் படிப்பு படிப்பதற்கு இந்த படிப்பு பணம் உதவி செய்கிறது. Here is a hypothetical example to illustrate. இங்கே ஊகித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணத்தை விளக்கத்துடன் சொல்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். Imagine a student, கற்பனை பண்ணிப்பார் ஒரு மாணவன், shown exceptional என்றால் என்ன? ரொம்ப விதிவிலக்காக,
ரொம்ப சிறப்பாக டேலண்ட் திறமசாலியாக இருக்கிறார் மேத்தமேட்டிக்ஸில், ஒரு ராமானுஜரை போன்று ரொம்ப திறமசாலியாக இருக்கிறார் கணக்கிலே, ஆர் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அல்லது வெளிநாட்டு மொழிகளிலே பாரதியாரை போன்று பல மொழிகளை தெரிந்தவர், அதை போன்று வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் அல்லது கணக்கிலே சிறந்த ஒரு ஆர்வமுடைய மாணவனையும் பார்க்கிறோம். சம் ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி அல்லது ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அறிவியல், புவியியல், வேதியியல் எந்த பாடமாக இருந்தாலும் அதில் சிறந்தவராக ஒருவர் இருக்கிறார். பட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபேமிலி ஆஃப் ஏ மாடஸ்ட் இன்கம். ஆனால் வரக்கூடிய குடும்பம், அவருடைய குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நடுத்தர குடும்பமாக இருக்கிறது. அண்ட் cannot quite afford என்றால் என்ன, செலவு செய்ய முடியும், செலவு செய்ய முடியவில்லை. இந்த டியூஷன் என்றால் என்ன, கல்லூரிக்கான கட்டணம் அல்லது பல்கலைக்கழகத்துக்கான கட்டணத்தை பணம் செலுத்தி படிக்க முடியாத ஒரு ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய மாணவனாக இருக்கிறான். ஏ ஸ்காலர்ஷிப் மே மேக். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் என்றால் என்ன, படிப்பதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த வைப்பு தொகை, அது உதவி செய்யும் அந்த பையனுடைய மேற்படிப்புக்காக. மேக் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அட்டெண்டிங் காலேஜ் ஆர் ரிமைனிங் விதவுட் காலேஜ் டிகிரி. இந்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் பணம், இந்த வைப்பு தொகை படிப்பதற்காக உதவக்கூடியது. அந்த மாணவனுடைய ஒரு பட்டம் பெறுவதற்கு உதவுகிறது. உதாரணத்திற்கு பள்ளியிலே அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவன் அவனாக இருக்கலாம், ஏழை குடும்பத்தினவனாக இருக்கலாம். ஸோ வைப்பு நிதியிலிருந்து எடுத்த பணத்தை வைத்து கொண்டு அவனுடைய மேற்படிப்புக்கை அந்த பள்ளி செலவு செய்யலாம். ஸோ could there be a more praiseworthy use for a gift of money than to help college bound students who otherwise could not afford a college education? ஸோ இந்த கல்வி வைப்பு தொகை மூலமாக மாணவர்களுக்கு, ஏழை மாணவர்களுக்கு, ஒரு பள்ளி தன் பள்ளியிலே படித்த மாணவன் சிறந்த மார்க்குகளை பெற்றிருக்கிறான் என்பதற்காக அவனுடைய கல்லூரி படிப்பின் முழு செலவையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக, some may say that a gift of money should not be used to benefit only single individual. சில பேர் சொல்வார்கள், அது எதற்காக கல்வி பள்ளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய வைப்பு தொகையை வைத்து ஒரு மாணவனோ ரெண்டு மாணவனோ பலன் பெறுகிறார்கள், அது நல்லதல்ல என்று சொல்வார்கள். பட் instead should be spent on something that will benefit all students equally. ஒரு மாணவனுக்கு செலவு செய்வதை போல அந்த பணத்தை வைத்து பள்ளியை மேன்மைப்படுத்தலாம், கட்டிடங்களை கட்டலாம், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக ஏதோ ஒன்று செய்யலாம், புஸ்தகங்களை வழங்கலாம் என்று சொல்வார்கள். such as textbooks or computers மூலமாக டெக்ஸ்ட் புக் புஸ்தகங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம், கணிப்பொறிகளை வாங்கி வைக்கலாம் கிளாஸ் ரூம் வகுப்பிற்கு. according to this argument, இதை பொறுத்து using the money for a single student's benefits is unfair discrimination. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு மாணவனுக்கு செலவழிக்கக்கூடிய பணம் அன்ஃபேர் என்றால் என்ன, நியாயமில்லாத. டிஸ்கிரிமினேஷன் என்றால் என்ன, ஓர வஞ்சனை. ஒரு மாணவனுக்கு மட்டும் அந்த ஆதாயத்தை செய்வது சிறந்தது அல்ல. The best response to this argument is the cite the principle of concentration. இந்த விவாதம் வருகிற பொழுது அதற்கு உகந்த பதில் பார்த்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன, கொள்கை. கான்சன்ட்ரேஷன் என்றால் என்ன, தீவிரமாக கவனம் செலுத்துதல். So one obtains the best results by concentrating one's resources on a certain promising student. ஒரு பள்ளியாக இருக்கட்டும், ஒரு கல்லூரியாக இருக்கட்டும், ஒரு மாணவனை தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி அவனை உருவாக்க முயற்சிப்பார்கள். பள்ளிக்கு பொதுவாகவே அனைவருக்கும் ஒரே பாடத்தை எடுப்பார்கள். அதிலே ஒரு மாணவன் மிக மிக சிறந்த மாணவனாக இருப்பான். அவனை ஸ்டேட் லெவல் பெஸ்டாக கொண்டு வருவதற்கு கவனத்தை செலுத்துவார்கள். That would not constitute discrimination. அது ஓர வஞ்சனை இல்லை. மற்ற மாணவர்களால் படிக்க முடியவில்லை, ஒரு மாணவனால் ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட்டாக வர முடியக்கூடிய மாணவனாக இருக்கிறான், அவனுக்கு முழு கவனத்தையும் ஆசிரியர்களும் அந்த அலுவலர்களும் செய்வார்கள். even if only one student could actually receive it. So பல பேர் ஸ்காலர்ஷிப், because many or all students would be eligible for scholarship. பல மாணவர்கள் அந்த படிப்பிற்கான வைப்பு தொகைக்கு பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு மாணவன் அல்லது ரெண்டு மாணவர்கள் தான் அந்த பரிசை பெறுவார்கள். ஸோ ஒரு பள்ளிக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பணத்தொகை, அது வைப்பு நிதி, ஸ்காலர்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற மாணவர்களுக்கு படிப்புக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த வைப்பு தொகையானது, then is probably the best application of the money. அந்த பணம் தான் சிறந்த பணம். பள்ளிக்கு நன்கொடையாக வரக்கூடிய பணத்தை ஸ்காலர்ஷிப்பாக மற்ற மாணவர்களுடைய படிப்பு வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். The school already has a budget for books, computers and other such needs.
ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஏற்கனவே பணம் இருக்கிறது, அந்த பணத்தை வைத்து கணிப்பொறி வாங்குவார்கள், புஸ்தகம் வாங்குவார்கள், கட்டிடம் கட்டுவார்கள், அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே. ஏ லார்ஜ் கிஃப்ட் ஆஃப் மணி, யாரோ ஒரு பணக்காரர் 1,00,000 2,00,000 என்று மிகப்பெரிய தொகையை பரிசாக அந்த பள்ளிக்கு நன்கொடையாக வழங்கும் பொழுது, பை கான்ட்ராஸ்ட் அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தொகையினுடைய பயன்பாடு ரெப்ரசன்ட்ஸ் எ ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹெல்ப், அது ஒரு அரிதான வாய்ப்பு. டு ஹெல்ப் டிசர்விங் என்றால் இன்னும் தகுதி வாய்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் அண்ட் ஷுட் பி யூஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ், உருவாக்க வேண்டும் அந்த பணத்தை வைத்து. எ ஸ்காலர்ஷிப், மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வைப்பு தொகையாக இருக்க வேண்டும் ஃபார் தட் பர்பஸ். ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் ஒரு பள்ளியிலே இருக்கிறீர்கள், அந்த பள்ளிக்கு ஒரு பணக்காரர் செல்வந்தர் ஒரு நன்கொடை கொடுக்கிறார். அந்த நன்கொடை பணத்தை எதற்காக செலவு செய்ய வேண்டும்? அது சேர் வாங்குவதற்கு, கணிப்பொறி வாங்குவதற்கு, இல்லது லெபார்டரி ஆரம்பிப்பதற்கு, மியூசியம் கட்டுவதற்கு, அல்லது ஸ்காலர்ஷிப், எது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அதற்கு தகுந்த அந்த தேர்வு எடுத்து அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். இங்கே எழுத்தாளர் கட்டுரையாளர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது, ஸ்காலர்ஷிப் ஃபண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பதற்காக வைப்பு அந்த தொகை பணம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதற்கான விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற